ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਈਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਬੇਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ RCMP ਆਫੀਸਰਸ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। Today, I'm announcing two major new measures that Canada's new government is taking to build safer communities for you and your loved ones. First, we're strengthening the criminal code to get tough on bail and sentencing, keeping violent criminals and repeat offenders off our streets and out of our communities. And second, we are investing in frontline law enforcement, hiring 1,000 new RCMP personnel to keep our country and communities safe. ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਵੇਜਨਸ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਾਰ ਥੈਫਟ, ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਡਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। To start, the Minister of Justice will be tabling legislation within the next week with strong reforms on bail and sentencing. We're getting violent criminals and repeat offenders off the streets, full stop. Right now, in most bail hearings, the starting point is to release. And the Crown must prove why someone should not be released on bail, making it too easy for repeated violent offenders to quickly get back on the street, sometimes back into the same communities that they just committed crimes in. Our new law will flip that script by creating new reverse onus bail provisions for violent and organized crime-related offenses. We're making bail stricter to keep you safe. With so-called reverse onus bail, it will no longer be up to the Crown to prove why someone should stay behind bars. It will be up to the accused to prove to the court why they can be trusted to be released. Their risk of reoffending and their history of past 10 years will be considered. These strong new reverse onus bail provisions will apply to violent auto theft, to break and enter, to human trafficking and smuggling, to assault, to sexual assault, and to extortion involving violence or violent threats. Simply put, these changes will keep violent repeat offenders of these crimes off our streets and out of our communities. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਰਿਪੀਟ ਆਫੈਂਡਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। Canada's new government will also toughen sentences for repeat offenders of auto theft, of organized crime, and of home invasion, so that criminals who have repeatedly victimized your community do not have the chance to do so again. We are delivering the change to keep violent repeat offenders off our streets. We'll also allow for consecutive sentencing for violent and repeat offenders, so that a 7-year sentence and a 5-year sentence can mean 12 years behind bars, not just 7. This change will keep dangerous criminals off our streets for longer. And to protect workers and businesses, we will implement harsher sentencing
for organized retail theft. No worker in a neighborhood convenience store should have to worry about being robbed by gangs or feeling that no one can intervene and no one will face justice. In addition, we will reverse laws from previous governments that are simply not working. And the first of those is conditional sentences for sexual assault. Right now, someone convicted of sexual assault can be eligible for a conditional sentence, meaning they may be able to serve their sentence at home, in the very community where their victim lives. That is not justice. Our legislation will put an end to this. If you commit sexual assault, you will serve your sentence in a correctional facility. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1000 ਨਵੇਂ RCMP ਆਫੀਸਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ $1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕੈਡੇਟਸ ਨੂੰ $1000 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 150 ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਫਰਾਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। The second major change I'm announcing today is that we are delivering on our election commitment to hire 1,000 new RCMP personnel across Canada. Because tougher laws are only one part of safer communities, we also need the people and the resources to enforce those laws. With this significant investment, the RCMP will have the investigative and technical capabilities required to work actively with municipal and provincial police services, such as on critical national security issues, including foreign interference, violent extremism, cybercrime, organized crime, and online child sexual exploitation. This funding will also include hiring 150 RCMP personnel specifically dedicated to investigating financial crimes, targeting money laundering networks, organized crime, online fraud, and the recovery of illicit assets. Financial crimes take many forms, and they are rising with devastating impacts on millions of Canadians. Retired Canadians who spent a lifetime saving carefully are losing thousands of dollars in seconds, sometimes just for answering a call from the wrong person. So let me conclude. The world is more dangerous and it's divided. It's changing rapidly. We can't control those forces outside our borders. But in Canada, we decide what happens here. And we're choosing to build stronger communities where Canadians can feel safe in their homes, safe in their neighborhoods, and in control of their futures. We're fixing ineffective policies from the past and building a stronger, safer future with tough new laws, big new resources, and practical solutions. We will bring in tougher sentences for violent and repeat offenders and invest in thousands of frontline officers to combat crime in all of its forms. We'll secure our border and protect our sovereignty. We will protect our communities and our way of life. We'll protect your safety and the people you love, and we will build Canada strong. ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀਆਂ EVs ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ EVs ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। We get a lesson from the trade actions of the United States over the last this year. Trade actions such as the canola tariffs you just referenced, of the danger of overdependence on single trade partners, first point. The second is that in those contexts, we have to look for alignment of incentives and interests as much as possible. That's where it's possible and responsible and fair to workers and fair to our future to have deeper relationships. And that's part of what we're doing with the United States, is Canada determining where can we trust
the United States through ups and downs, and in what areas can we do that, and where should we have that exposure? It's a similar process with China. We are restarting broad engagement with China. I'll make a point. I met the Prime Minister, the Premier of China, a few weeks ago. That was the first meeting between uh, the head of the Canadian government and a senior, either the Premier or the President, in 7 years of China. This is our second largest trading partner. And so when you have that, and there's reasons for that, but when you have that situation, you end up with these dependencies and these exposures. So to get back to the first part of your question, we have a broader trading relationship with China. There are different levers that we have, or opportunities that we have for China in Canada. And we are in the process of having those discussions on a much broader range of issues than single sectors and single trades. And when we look at the auto sector, we take into account the dynamics with the United States, the ongoing negotiations there, and what the potential impact is. So, last point. I met the Prime Minister, the Chinese Prime Minister, a few weeks ago. Our Foreign Minister, Minister Anand, is arriving in Beijing basically as we speak, and will be meeting with her counterparts. And I expect to meet the senior Chinese leadership in the coming month or so, and we'll continue those discussions, and we'll see where the trade relationship evolves. Thank you. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਲੈਂਟਿਸ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਹਿੱਟ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। Well, Premier Ford and I are both interested in results for, in my case, for workers and families across Canada. Of course, in his case, for the province of Ontario. And we're looking to work to those ends as constructively as possible. Right now, with the Americans, we're engaged in deep negotiations, intensive negotiations, on several sectors of the Canadian economy: energy, aluminum, and the steel sector. The steel sector is across Canada, but the bulk of the steel sector is right here in Ontario. And we want to make progress in those negotiations. I'll be briefing the Premier on the status of those negotiations. We'll also be discussing the auto sector, the forestry sector, other parts of manufacturing, and what will make the biggest difference, not just to those sectors, but to all of Ontario, all of Canada, which is where we end up with the review, following the review of the Canada-US-Mexico trade agreement, which is coming very shortly. So the strategy has to take all of that into account and deliver the results. Now, last point. We start from a position where we have a better deal than any other country in the world with the United States. 85% of our trade is free, with the exception of Mexico, which has significant free trade with the United States. The deals the Americans have signed with everyone else has tariffs on the core of the trade, and then higher tariffs on the strategic sectors. So we're starting from this stronger position, but we're also very acutely aware and very focused on the fact that we can make it better. And so we will do everything we can to make it better. There's times to hit back and there's times to talk, and right now is the time to talk. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Hi, Taranjeet from REDFM. Some people have expressed concerns that individuals from different countries who are on asylum or are on different visa programs and are committing serious crimes in Canada are not deported quickly. Is the deportation process for such case being expedited, or are there plans to make it faster? The short answer is yes, there are plans to make it faster, make it better resourced, and to improve the tracking. That's part of a broader set of reforms that we're making to the immigration system here in Canada. But thank you for the question. Yeah. REDFM ਲਈ ਭਵਨੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।